Our school knows how to fight. It is a warrior and keeps its students close to its heart, no less than a mother. However difficult the problem is, it isn't impossible. Our school creates dreams. It is unstoppable. Our school, Delhi Public School, New Town, has completed 16 years since its inception on 25th April 2005. Situated at the heart of New Town, our school has faced diverse situations, but has never given up. In a very short span of time, it has become one of the most renowned schools of Kolkata. A proud recipient of the International School Award, service before self has always been a guiding force for all associated with this esteemed institution. The school's mission is to train minds which will carry forward the country's legacy of educational excellence by creating global citizens, and to identify the inherent potential of each child and give them a head start in life. The school has created an enjoyable environment which helps us to grow into better individuals and keep us motivated throughout. We are extremely grateful for all that the school does for us. শিক্ষা নিয়েই মানুষ হব, পূর্ণ মানুষ হতে চাই। জীবন পথে যাদের পেলাম, শিক্ষাগুরু প্রণাম জানাই। The school authorities have played a significant role in shaping the character of all the students. We are deeply indebted to Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, Headmistress Ma'am, and the school management for guiding us throughout our school life. They have been a constant inspiration for us, a guiding light, always encouraging us to do our best. They have emerged as parent-like figures, chastising and praising us as the situation demands. The school authorities have instilled within the students a sense of duty, integrity, and discipline. As students, we look up to them as our role models and will be thankful to them for giving us goals and dreams for the future. A very good morning to everyone who's viewing this video right now, starting from the teachers to the current students of the school, and also to my friends. If you guys are viewing this video, it has been a long time. And on the 16th Founders Day of DPS New Town, I would like to take this opportunity to wish everyone associated with the school strength and happiness, because we have come a long way together, 16 years, and there will be many more years of happiness to come. And before I start saying anything about my school, let me give you a short introduction about my own self for the people who don't know me. So I'm Rahul Mitra, and I am an alumnus of DPS New Town 2014 ISC batch, and currently I am pursuing my PhD in physics at HZDR in Germany. And expressing my gratitude towards DPS New Town would, if I correctly do that, then it would take days and I won't be able to stop, because whatever I am right now, it was all because of the pedestal which DPS New Town gave me, and that helped me to aim higher and jump higher from that pedestal. Hello, my name is Anarghya. I graduated from DPS New Town in 2017. DPS New Town has a really special place in my heart, and it has helped me become the person I am today. From encouraging me to do well in academics, to helping me find various activities that I love to do outside my classroom. Talking to teachers in this place was so easy, as they genuinely cared about you and were so easy to talk to. I can honestly go on talking about this place all day, but I won't do that. Instead, I'll just end by saying I'm so proud to see this wonderful institution grow every year, and I wish it keeps achieving great heights in the future. दिया ज्ञान का भंडार मुझे, इस भविष्य के लिए किया तैयार मुझे, जो भी किया आपने इस उपकार के लिए, नहीं शब्द मेरे पास संभार के लिए. Hello everyone, I'm Akanksha Kashyap from the batch of 2019. I'm currently a second year student pursuing my Bachelor of Dental Surgery in Manipal College of Dental Sciences, Manipal. Today is a very special day for all of us. And as I say this, I cannot stop but just think about the million memories that I've made in DPSM. I'm so thankful to each and everyone who has been there with me and given me one of the best times of my life. To start with, I would like to thank our dearest Principal Ma'am, Sonali Ma'am,
our dearest Vice Principal Ma'am, Ambika Ma'am, and our dearest Headmistress Ma'am, Rahi Ma'am. And obviously, our faculty members, oh my god, they have taught us so much, not just about academics, but so much about life. They have been my friend, they have been a guide, and they have taught me so much through their experiences and love. And I am so thankful to them. विद्यालय, जहाँ पर हमारा प्राण बसता है, जहाँ हम केवल पढ़ते ही नहीं खुलकर जीते भी हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। अभी की परिस्थिति ने हमें दूर जरूर कर रखा है, पर एक अदृश्य रूप से जोड़े भी रखा है, ताकि हम सब के चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट बनी रहे। What a wonderful world! When we look for happiness and joy in people, money, and material comforts, nature is showering us with sights, smells, and sounds of joy all around. If we stop and look around us, the green trees, red roses, and blue skies can uplift our mood instantly. Just like the colors of the rainbow, people of the world of different colors and faces can live harmoniously. We all cried as babies. We all grew up. And we will all go back to the earth we came from. So let us stop hate and spread love and make ourselves worthy of the wonderful world the Almighty has gifted to us. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me, and I think to myself, I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Your babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. As I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. As the great psychiatrist Carl Jung once said, one looks back with appreciation to the brilliant teachers, with gratitude to those who touched our human feelings. The curriculum is the necessary raw material, but warmth is a vital element for the growing of the planet and for the soul of the child. From the day when we left the comfort zone of our homes, it was our teachers who held our tiny little hands and ushered us into the world of knowledge, self-development, and character building. Over these years, these educators painstakingly nurtured us, cared for us, and shaped us into what we are today. We, the students, express our heartfelt gratitude to all the teachers for all that you have done for us and for all that you have endured because of us. The inseparable bond that we share today shall be etched into all our hearts and minds for the rest of our lives.
You have patience, endurance, and tenacity to deal with the myriad problems that we students create. You all have made us feel very special with your individual attention, and you all went beyond the call of duty to deliver a holistic, inclusive experience. The teachers of our school are more than just educators. They are facilitators, guides, and mentors. Our teachers have been able to leave an indelible mark on the students through their immense effort and sincerity. They have often sacrificed their free time to prepare practice worksheets and revision papers so that the students can excel in their examinations. Moreover, they have stressed upon valuable life skills through a number of activities and programs. Over the years, our teachers have consistently put in their time and energy in educating thousands of tomorrow's leaders, the children of today. They have allowed us to discover our passions, strengths, and weaknesses. They have taught us to be determined, self-reliant, and optimistic. On multiple occasions, they have gone out of their way to lift our spirits. We would especially like to thank the teachers for their outstanding performances in the Children's Day celebrations organized every year, which we cherish to our heart's content. We are extremely fortunate to have such kind, thoughtful, and energetic teachers in our school. The teachers of our school are undoubtedly the epitome of what Albert Einstein must have had in mind when he had said, "The supreme art of a teacher is to awaken joy in creative expression and knowledge." For the palette for this supreme art is held firmly by the teachers of our school. Warm regards to everyone present here today. Delhi Public School Newtown has been a safe home for me for almost 15 years now. It is truly the combination of the teachers, the activities, and the learning approach of the school which has made it what it is today. The school has always been a place for all of us to grow, both physically and mentally. And it is truly an honor to witness this school growing along with us. On this day, the 16th Founders Day of our school, we feel even more grateful for that. Thank you. Streams of happiness and bliss are flowing all over the universe. The elixir of life is overflowing around us, waiting for us to drink from the fountain of life. The eternal glow of life shines on the earth. So let us not be a prisoner of our own thoughts, self-interests, and pettiness. Forget your trivial miseries and open your heart to the happiness around you.
অঞ্জলি ভরিয়া সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি নিত্য পূর্ণধর জীবনে কিরণে আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে। বসিয়াছো কেন আপন মনে স্বার্থ নিমগ্ন কি কারণে? বসিয়াছো কেন আপন মনে স্বার্থ নিমগ্ন কি কারণে? চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারী ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি। চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারী ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি। প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে। In this once-in-a-generation pandemic, our lives were turned upside down, but we adapted to this new way of living, and along with us, so did our school. Our school was probably one of the quickest to respond to the changing scenario. Within a few days, WhatsApp class groups and the online classes website came into function. The website was very intricately detailed with study materials, assignments, and linked to YouTube lectures. Soon after, our online lectures in Google Meet began. Starting from pen and paper, and now with pen tabs and PowerPoint presentations, our journey has continued. The classes have also been integrated with polls and breakout rooms to make our way out of the monotonicity of online lectures. Another very important adaptation was providing us with the email IDs from the school's domain. These email IDs could be monitored, and when integrated with Google Classrooms, they turned out to be very efficient. Our school even started physical fitness classes and the activity periods to make remote learning feel more like actual school. Various activities such as SUPW and leadership classes were also introduced, trying to prevent the social skills of students from stagnating during the lockdown. Moreover, class assemblies and inter-house competitions were also conducted, where we students flexed our tech skills. Our school also adapted to various methods of assessing students in order to make the examination process a smooth success throughout the year. Today, we should acknowledge how our school has adapted to the pandemic and be grateful towards it. We are really privileged as our standard of education has not deterred even during the pandemic. इस तनाव भरे वातावरण से दूर रहने का बस एक ही उपाय है। आओ थोड़ा हंस ले, हंसा ले, जिंदगी के लम्हों को थोड़ा और सवार ले। जोरदार ठाकों के लिए आइए सुनते हैं कवि के नाम विज्ञापन। कवि के नाम विज्ञापन। प्रिय भैया कवि, तुम जहाँ हो वहीं रहना, जो भी कष्ट पड़े अकेले सहना। तुम्हारे जाने का किसी को दुख होगा ये सोचना भी मत। जब से तुम गए हो घर में पूरी शांति है। तुम्हारी बीमार माता अब सुखी जीवन जी रही है। पत्नी दोनों वक्त बॉर्नवीटा पी रही है। तीनों साले घर में आराम फरमा रहे हैं। चारों बच्चे गली में गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। उधार वाले दुकानदार जरूर थोड़ा घबरा गए हैं, इसलिए कई बार घर के चक्कर भी लगा गए हैं। लेकिन प्रिय भैया कवि, तुम जहाँ हो वहीं रहना, जो भी कष्ट पड़े अकेले सहना। तुम्हारे जाने से फालतू कविता प्रेमी अवश्य दुखी हो गए हैं, पर मोहल्ले के तो सब लोग सुखी हो गए हैं। और आप सब भी नोट करके ही रखना, जो भी उस गुमशुदा का पता हमें देगा
वह हमसे दुश्मनी ही करेगा। जो भी उसे मनाकर घर वापस ले आएगा वह पुरस्कार नहीं दंड पाएगा, वह पुरस्कार नहीं दंड पाएगा। धन्यवाद। Tota Kahini is a short story by Tagore which satirizes the education system in India by the way mindless knowledge is shoved down a child's throat. The poem is a metaphorical story about a king who wishes to teach a carefree parrot about traditions and customs while failing to understand that they do not mean anything to the parrot and that a parrot just wishes to be free. The colonial system imposed upon Indian children was ill-suited to their development. The entire educational system of the colonizers smacked of importance on the self rather than humanity as a whole. Through this presentation, we want to express that without the intellectual and emotional sympathy and respect for the individual traits and needs, true education and development is impossible. Our school, Delhi Public School Newtown, aims to meet the challenge of specific educational outcome goals for students as well as developing creative, resilient, flexible, independent, and socially adept young people and sets an example in this society. Good morning to all. Today we are proud and privileged to present before you Rabindranath Tagore's short story Tota Kahini. So the story goes like this. Once upon a time there was a very special bird. It was dumb in more senses than one. It could sing, dance and fly but could not read the scriptures. The king took it upon himself to educate the bird. The scholars who were summoned came to the conclusion that a new cage had to be built first. A golden cage was built. The scholars placed an enormous heap of study material in front of the cage. The cage was so beautiful that people from 4 corners of the world came to see it. There were some slanderers who insinuated that the cage was indeed beautiful, but the bird seemed to have gained no knowledge. The king demanded to know the truth, but they convinced him to the contrary. One day, the king decided to visit the bird himself. Drums were sounded, conch shells blown, scriptures recited, and the golden cage shone in all its glory. Only the bird seemed insignificant in the wake of his pomp and grandeur. It seemed shriveled up, unable to sing even as loaves of study material being stuffed into its beak. The bird gradually became inert and woefully glanced outside towards the freedom it would never have. Enraged at the bird's ungratefulness, its educators put an iron lock in the cage and also cut off its wings. The bird could not even flap its wings now. The bird died. The king was dumbfounded. The bird, whose education had been completed, did not sing, move, jump, or even fly. The bird became silent and unmoving as a stone, releasing no sound save the ironic rustle of the study material inside its stomach. Outside, the spring breeze created a poignant resonance among the younger trees of the forest. এক যে ছিল পাখি, সে ছিল মূর্খ। সে গান গাইত, শাস্ত্র বলিত না, লাফাইত উড়িত, জানিত না কায়দা কানুন কাকে বলে। রাজা বলিলেন, এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের লোকসান ঘটায়। মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, পাখিটাকে শিক্ষা দাও। রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দেবার। পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, তো জীবের অবিদ্যার কারণ কি? সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে, সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া। রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরে। ছ্যাঁকড়া বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে,
খাঁচাটা হলো এমনই আশ্চর্য যে দেখিবার জন্য দেশ বিদেশের লোকেরা ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে শিক্ষার একেবারে হদ্দমুখ, কেহ বলে শিক্ষা যদি নাও হয় খাঁচাটা তো হইল পাখির কি কপাল। শেখরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিস পাইল। খুশি হইয়া সে তখনই পাড়ি দিল বাড়ির দিকে। পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নশ্বলিয়া বলিলেন, অল্প পুঁথির কর্ম নয়। ভাগিনা তখন পুঁথি লেখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথি নকল করিয়া এবং নকলেরও নকল করিয়া পর্বত প্রমাণ করিয়া তুলিল। যেই দেখিল সেই বলিল, সাবাস, বিদ্যার ধরে না। লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনই দৌড় দিল বাড়ির দিকে। তাদের সংসারে আর টানাটানি রইল না। অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তারপরে ঝাড়া মোছা পালিশ করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, উন্নতি হইতেছে। লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরো বিস্তর। তারা মাস মাস মুঠা মুঠা তনখা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল। তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তো মাস্তুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠাবালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল। সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেউ রাখে না। কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভাগিনা, একই কথা শুনি। ভাগিনা বলিল, মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন শেখরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের ডাকুন, যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পারি না বলিয়েই মন্দ কথা বলে। জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝলেন, আর তখনই ভাগিনাদের গলায় সোনার হার চড়িল। শিক্ষা যে কি ভয়ঙ্কর থেকে চলিতেছে রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া, তুড়ি, ভেড়ি, দামামা, কাশি, বাঁশি, কাসর, খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া টিকি নাড়িয়া মন্ত্র পাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি, মজুর, শেখরা, লিপিকর, তদারক আর মামাতো, পিস্তুত, খুড়তুত এবং মাস্তুত ভাই জয়ধ্বনি তুলিল। ভাগিনা বলিলেন, মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিয়াছেন? মহারাজ বলিলেন, আশ্চর্য, শব্দ তো কম নয়। ভাগিনা বলিল, শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থ কম নাই। রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন, এমন সময় নিন্দুক ছিল ঝোপের মাঝে গা ঢাকা দিয়া। সে বলিয়া উঠিল, মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি? রাজার চমক লাগিল। বলিলেন, এই যা, পাখিটাকে তো দেখা হলো না। ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বললেন, পাখিটাকে তোমরা কেমন শেখাও, তার কায়দাটা দেখা চাই। দেখা হইল, দেখিয়া বড় খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড় যে পাখিটাকে দেখাই যায় না। মনে হয় তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝলেন আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই, কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চিৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোঝা। দেখিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়।
এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমোলা সর্দারকে বলিয়ে দিলেন, বন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়। পাখিটা দিনে দিনে ভদ্র দুস্তুর মতন আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল বেশ আশাজনক, তবু স্বভাব তো সে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝটপট করে। এমনকি এক একদিন দেখা যায় যে সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টা। কোতোয়াল বলিল, এ কি বেয়াদবি! তখন শিক্ষা মহলে হাপড় হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কি দমাদম পিটানি! লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখিটার টানাও গেল কাটা। রাজার সম্বন্ধীরা মুখারি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, এ রাজ্যে যে পাখিদের আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই। তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম এক হাতে সরকি লইয়া এমনই কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা। কামারের পশার বাড়িয়া কামার গিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন। পাখিটা মরিল, কোন কালে যে কেউ তা ঠাওর করতে পারে না। নিন্দুক লক্ষ্মী ছাড়া রটাইল, পাখি মরিয়াছে, পাখি মরিয়াছে। ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, ভাগিনা, এ কি কথা শুনি? ভাগিনা বলিল, মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে। রাজা শুধাইলেন, ও কি আর লাফায়? ভাগিনা বলিল, আরে রাম! আর কি ওরে? না না। আর কি গান গায়? না না। দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়? না না। রাজা বলিলেন, পাখিটাকে একবার আনো তো দেখি। পাখি আসিল, সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না, কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস খস গজ গজ করিতে লাগিল। বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল। It is a well-established truth that education is the backbone of a nation and children are the future of that nation. So, child education is very important for the progress of a society. Rabindranath Tagore expressed his thoughts on our education system, which I find very much relevant still today. Dreams come a size too big so that we can grow into them. DPS Newtown has given us the space and the opportunity to grow. The supportive environment of holistic development here allows us students to realize that there is no limit to what we can be. Seeing my friends and juniors demonstrate not only academic and intellectual prowess but also incredible strength of character, it serves as a testament to what a brilliant job our school is doing in shaping our futures. The Dalai Lama once said, "When educating the minds of our youth, we must not forget to educate their hearts." The greatest gift of human beings is that we have the power of empathy, and it is a quality of character that can change the world. DPS Newtown has always been about rising by lifting others up and moving forward together. Where there is unity, there is always victory. Every student has different strengths and weaknesses, likes and dislikes, tastes and preferences, but we all fit together perfectly, like pieces of a puzzle, to form the backbone of our school. Individuality is celebrated here at DPS Newtown. Though school life comes to an end, the memories we have made will last forever. The youth of today are the leaders of tomorrow.
So let's make sure to take the values of compassion and humility along with us wherever we go. Take pride in how far you have come and have faith in how far you can go.